viewers, welcome to the Journey to Ejere talk show. Today we are doing something great, something wonderful. But you know what? We have a wonderful man of God all the way from Congo, Kinshasa. For some of you, my viewers that are not in Africa, Congo, Kinshasa is in the central of Africa. You know, you can check your map. We have this wonderful, great man of God. He's a father, he's a mentor. In fact, I know you, my viewers in Congo, you'll be longing to know who this man is. So I'm going to ask you to sit comfortably, relax, and enjoy the show with us. As Reverend or Apostle, I don't know. In fact, I'm going to ask him to introduce himself to you, my wonderful viewers. So, yes. I will start by saying, bonjour, Papa. Papa, thank you for coming to our show. We are happy to have you. So now, I would like you to introduce yourself to our wonderful viewers. J'aimerais vous demander, Papa, de vous introduire à nos téléspectateurs, qui vous êtes et votre appel et ministère. Bon, tout court, je suis un pasteur et un évangéliste. Nous sillonnons les nations du monde pour amener les messages et nous nous occupons aussi de la croissance de l'Église. Voilà un peu en gros. Briefly, I'm a pastor and an evangelist who has been traveling the nations, preaching the gospel and also teaching the body of Christ the truths of the word. Thank you, Papa. Now, you didn't tell our wonderful viewers your name. So we'd like you to tell them your name and also the name of your ministry. Nous vous demandons de vous présenter votre nom et le nom du ministère que vous représentez. Ok, mon nom qui est connu, c'est Kiluba ou Kiluba. Et le ministère, c'est Jésus-Christ à toute langue, JTL en sigle. My name, as it is known all around, is Kiluba or Kiluba, and the ministry that I represent is Jesus Christ to all languages. Okay. Thank you, Papa. Now, I'm going to be asking him, you know, a lot of people will ask, what is the meaning of Jesus Christ to all languages, you know? So I want him to explain or tell us the vision behind Jesus Christ to all languages, the meaning of the name of your ministry. You know, we would like to know, and at the same time know the mission, the call that God have placed in your heart. On aimerait vous demander de nous donner la vision, les buts, la mission que le Seigneur vous a donnée dans votre ministère. Bon, déjà, la mission, le but se trouve dans la dénomination Jésus-Christ à toute langue. The mission is found in the name Jesus Christ to all languages. Et Jésus-Christ à toute langue, c'est que Jésus doit être connu par toutes les langues du monde. And it is in that Jesus Christ must be known to all the languages that are in the world. Raison pour laquelle les jours de la Pentecôte, ils ont parlé dans les langues de toute la terre. And we can see that at Pentecost, the disciples spoke the languages of the people of all the earth. C'était la volonté du Seigneur de présenter son Fils, le ressuscité, le vainqueur du péché, de maladie et de la mort à toutes les langues. It was the will of God to present his son, the winner of sin, winner of disease and all problems, to all languages in the world. Puisque la réalité de Satan est universelle. Because the reality of Satan is something that is universal. Et il n'y a qu'une seule solution face à ces problématiques de Satan. And there's only one solution to this problem called Satan. Et la solution, c'est Jésus crucifié, ressuscité. The solution is Jesus Christ crucified and resurrected.
Et il faut qu'il soit présenté à toutes les nations afin de faire échec à Satan dans chaque nation. And hence Jesus Christ must be presented to all nations in order to bring to failure all the plans of Satan in the nations. Okay. Reverend, I know that so many people out there, by now they'll be like saying, yes, Jesus Christ to all languages. Now, we know that in every country, in every society, or in every continent, there is a way they receive Christ. They have their own way they worship Christ, all those things. But now I want to know, being that the ministry is called Jesus Christ to all languages, what is the mission to Jesus Christ to all nations? What is to all languages? What is the mission? What are they really doing in different countries? La question est de savoir quelles sont les activités que la JTL, Jésus-Christ à toute langue, fait dans les nations et les autres pays. Vous savez, la mission principale de la JTL, de Jésus-Christ à toute langue, c'est la prédication de l'évangile. The main mission of Jesus Christ to all languages is the preaching of the gospel. Car la prédication de l'évangile, c'est la seule manière d'amener le réveil dans les nations. Because the preaching of the gospel is the only way to bring revival in all nations. Tel Jésus dans le monde, tel nous sommes dans le monde. As Jesus is in the world, so we are in the world. L'onction qui était sur Jésus était pour annoncer les bonnes nouvelles aux malheureux. The anointing on Jesus was in order to preach good news to the poor. C'est que Jésus croyait dans la puissance de la prédication de l'évangile. This means that Jesus believed in the power of the preaching of the gospel. C'est ce que Paul aussi dit. Il dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. And that is what the Apostle Paul also says. He says, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Nous allons d'une nation à une autre annonçant l'évangile. Hence we go from one nation to another preaching the gospel. C'est vrai, je ne vais pas étaler ici les stratégies par lesquelles nous annonçons l'évangile. Ça, si la journaliste se levait, je le dirai dans la suite de l'interview. There are other details that I will give with regards to how we go about preaching the gospel in the nations as we go along the interview. Okay. Thank you, man of God. Now, for our viewers, you have heard that Jesus Christ to all languages is a ministry that is for all languages. I mean, it doesn't exempt your language. It can be Zulu, it can be Xhosa, for some of you, our South African viewers. It can even be Igbo for you. That's where I'm coming from. Or even Lingala, Congo, Swahili. Jesus Christ to all languages, a ministry that is connected to all languages that are in the world. Now I'm going to be asking Reverend Kiluba, being a man of God, and then what he have been doing all this, what are the experiences that he have encountered in different countries and together with different languages? What are his experiences that he have seen ever since he's into this ministry? Étant un homme de Dieu qui a travaillé parmi les nations, quelles sont les expériences que vous avez rencontrées parmi les nations en prêchant l'évangile à d'autres cultures? Bon, quand nous prêchons l'évangile à des cultures différentes, When we preach the gospel to different cultures, quelle que soit la culture de la personne, no matter what the culture of the person is, les besoins sont les mêmes sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Les besoins sont les mêmes. despite the different cultures of people, the needs at the level of the spirit, at the level of the physical needs and material needs, they don't differ, they're the same. J'ai voyagé sur les continents du monde. Okay. I have traveled the continents of the world.
Un jour, je me suis retrouvé au pôle nord du Canada. One day I found myself at the North Pole, just towards Canada. Pendant que j'ai prêché là-bas, As I was preaching there, j'avais reçu des femmes canadiennes du pôle nord. there were sisters from Canada who came to visit me. Je me suis rendu compte que les problèmes qui se posent chez les femmes canadiennes au pôle nord sont les mêmes problèmes qui se posent chez les femmes africaines. I found out that the same problems that women have at the North Pole in Canada are the same problems that women have in Africa. Vous savez, tout se résume dans un verset. All this is summarized in one verse. Car Dieu a tant aimé le monde, For God so loved the world, un monde en dépravation, a world that is in total deprivation, un monde asservi à toute forme de problèmes. a world that is enslaved to all sorts of problems. Il a aimé ce monde-là God loved that type of world. et il a envoyé une solution à ce monde. And God sent a solution to that world. Et cette solution n'est pas dans les étiquettes des églises, non. And that solution is not in the denominations of churches. Cette solution est dans Jésus-Christ de Nazareth, That solution is in Jesus Christ of Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. who went from place to place doing good, healing the sick and freeing those who were under the power of Satan, because God was with him. Quels que soient les lieux de la culture, qu'elle soit zoulou, qu'elle soit swahiliphone, qu'elle soit lingalaphone, quel que soit hispanophone, quels que soient les lieux, Jésus allait des lieux en lieu, faisant les biens et guérissant. So despite the place where people are, they could be Zulu speaking, Swahili speaking, Spanish speaking. The Bible says Jesus went from place to place, doing good and doing good. Et nous utilisons les mêmes schémas d'action pour avoir les mêmes résultats que le Seigneur. Therefore, we use the same methods that the Lord used in order to achieve the same results that he achieved. Et l'essentiel de tout ce que nous faisons, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. And at the center, the most important thing of all that we are doing is the love of God for all men. Ce qui fait la grandeur d'un être humain, c'est son amour et son travail en faveur de l'homme. What determines the greatness of every man is his love and his work for other human beings. Ce qui a fait la grandeur de Mandela qui vient de quitter, What made the greatness of Mandela, who was just left us? puisqu'il s'est occupé de l'homme sur l'ensemble de toute l'Afrique du Sud, quelle que soit sa race, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue. His greatness is because he took care of the needs of all people, despite their races, their speeches, and their ways of life. C'est ce qui a fait la grandeur de Mandela. Notre grandeur est dans la vision et le service que nous rendons à l'homme, quelle que soit son appartenance. So our greatness is in the vision and the service that we give unto all men, despite of where they come from. Now, thank you, Apostle. Coming to, there is something you said about Mandela, Nelson Mandela, the former president of South Africa that just passed away. I heard you were like saying something about the love, you know. Now, let's talk a little bit about this man. The love he shared with the people of South Africa to liberate them. When we compare it with what we see with the love of Christ, we sometimes we say that this man can also be a man that God have sent for the people of South Africa to be the savior, to fight for their freedom. And in my own point of view, he have the passion, the zeal, that there is this determination the man, let Mandela have to make sure that whatever he wants
must achieve it. Now, to the church, to the people of God, do we see the church determined, fighting so hard to see that we win soul, we take to the mandate that Christ have given us? You know, you have been in the ministry for a long time. Do you see this thing? Do you see the church striving so hard to win soul, to bring people to the kingdom of God? Just speaking, parlant un peu plus des Mandela, je peux dire qu'en voyant le travail des Mandela pour la libération des Sud-Africains de l'apartheid, on peut mettre ça, imager ça aussi par l'œuvre de Christ pour les saluts des hommes sur la terre. Et on admire en Mandela sa détermination pour voir cette libération de tous les citoyens de l'Afrique du Sud. Alors, est-ce que vous voyez l'Église aussi partageant ces fardeaux de Christ pour les âmes, cette détermination de voir les âmes sauvées comme on les voit du côté des Mandela qui se bat pour la libération des hommes au niveau de leur libération physique? Bon, je suis un homme de l'Église. I am a man of the church. L'Église a un problème, il faut le dire. The church today has a true problem, we can say it. Il y a des hommes et les femmes de l'Église qui ont cette passion de l'homme. There are people in the church who have this passion for man. Mais malheureusement, je crois que le pourcentage est en train de se réduire. But unfortunately, I can see that the percentage of these men of God who are passionate for man is reducing. Nous avons l'impression que maintenant, les hommes de l'Église sont plus préoccupés par les gains matériels et financiers et la gloire. Et